എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഫൺ ഹണ്ടർ വ്ലോഗ്സിൻ്റെ ഒരു പുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡബ്ലിൻ സിറ്റി ടൂർ ബസ്സിൽ ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ്. അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര ഡബ്ലിൻ സിറ്റി കൊണോലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബസ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ബാച്ചിലേഴ്സ് വോക്ക് എന്നാണ്. നമുക്ക് ചെല്ലേണ്ടത് ബാച്ചിലേഴ്സ് വോക്കിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഡബ്ലിൻ സിറ്റി കൊണോലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടന്ന് വേണം അവിടം വരത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട്. സിറ്റി ആക്റ്റീവായി തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് പൊതുവേ തിരക്ക് കുറവായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. കാരണം കടകളെല്ലാം തുറന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത്ര കണ്ടുള്ള ജനത്തിരക്കില്ല, വാഹനങ്ങളുടെ റഷില്ല, ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എന്തു തന്നെ ആയാലും ഈ പച്ചക്കുപ്പായക്കാരുടെ പിന്നാലെ വെച്ച് പായാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും തയ്യാറാണ്. ഞാൻ അവരുടെ പുറകെ അങ്ങോട്ട് ഓടുക കേട്ടോ. ഡബ്ലിൻ സിറ്റിയിലും അയർലൻഡിലെ മെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ബസ്സാണ് നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പൊതുവേ ഇന്ന് തിരക്ക് കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രീറ്റിൽ നല്ല റഷാണ് തോന്നാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ബസ് നമ്മുടെ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വരുന്നതാണ് ലുവാസ് കേട്ടോ. സിറ്റി സെൻറ്ററിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാക്കുന്നത് ഈ ലുവാസ് പോലുള്ള എന്താ പറയുക മെട്രോ ട്രെയിനുകളാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് നടന്ന് നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് വോക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബാച്ചിലേഴ്സ് വോക്കിൽ ഈ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രതിമകളാണ് ഈ ലൈനിലുള്ളത്. ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തികളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിനായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പ്രതിമകൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് മുമ്പിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് GPO എന്ന് പറയുന്ന കെട്ടിടം. ഇത് അയർലൻഡിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ് കേട്ടോ. അമ്പരചുംബിയായി നിൽക്കുന്ന ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ നിർമ്മിതിയാണ് ദ സ്പൈർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 120 അടി ഉയരമുള്ള ഇത് നെൽസൺ സ്പില്ലറിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. നെൽസൺ സ്പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് 1966 ഐറിഷ് റിപ്പബ്ലിക് ആർമി ബോംബിട്ട് തകർത്ത ഒരു പില്ലറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് സ്പൈർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിറ്റി സെൻറ്ററിലായിട്ട്. അപ്പോൾ സിറ്റി ഏകദേശം ആക്റ്റീവായി കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാൻ ഈ കടക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് സൂര്യകാന്തിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബൊക്കയുടെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. യാതൊരു ഹെസിറ്റേഷനും ഇല്ലാതെ അവരെനിക്ക് പെർമിഷൻ തന്നു കേട്ടോ. അന്നേരം ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. പൂക്കളെല്ലാം കണ്ട് ഞാൻ നേരെ ബസ്സിലേക്ക് കയറി ബസ്സിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റിലായിട്ട് നിലയുറപ്പിച്ചു. എന്നാലേ ഉള്ളൂ 2 വശത്തുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ കയറിയിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യാത്രികരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ പുറകെ കിടക്കുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ബസ്. അത് അടുത്ത ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി പോകാൻ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഓരോ 15 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ഇവിടുന്ന് ബസ് ട്രിപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൺഡേ, സാറ്റർഡേ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ വീക്കെൻഡ് ഡേയ്സിലൊക്കെ നല്ല റഷായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ട്രിപ്പ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 അവർ ടിക്കറ്റും ഉണ്ട്, 48 അവേഴ്സ് ടിക്കറ്റും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെടുത്തത് 24 അവറിൻ്റെ ഒരു ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ്. കാരണം അത്ര കണ്ടുള്ള യാത്രകളൊന്നും നമുക്കിന്ന് സമയമില്ല. ഏകദേശം ലൊക്കേഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. ഈ കാണുന്നത് ഡബ്ലിൻ സിറ്റിയിലെ ഒരു ഓൾഡ് മെറ്റർണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ് കേട്ടോ. Apparently it has a 9-month waiting list to get in there.
Something away. Something's listening. There we go. Get off the road, get off the road. Grab your phone. Okay, hard right, that's hard right. Now, stop number 2 on the left hand side നിക്ക് here. എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവറുടെ പേര് കേട്ടോ. ആള് വലിയൊരു കൊമേഡിയനാണ്. കാരണം വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ പല പല കോമഡി പറഞ്ഞു ആള് ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം വൈബ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Belfast, Shetty Shatter. It's all the same shitty sound, isn't it? Shetty Shatter. Start the screen there too, born in Dublin as well. Now heading back down the main street, southbound this time. Once known as one of the finest thoroughfares in Europe, it still is one of the widest, redesigned by Luke Card and the Erdogan Joy. He widened 150 feet, lining it with trees also. But of course our greatest landmark is straight ahead of you. It is of course the Spire of Dublin, the Millennium Spire. Tallest sculpture in the world. Tallest sculpture in the world. It's over 400 feet, 120 metres, cone shaped, rolling stainless steel. 3 metres at the base, tapering to 15 centimetres at the top. A symbol of Dublin rising through the new millennium, no historical political association whatsoever. Has a few funny nicknames too. It's also known as the Rod to God, the Stiletto and the Get. Yeah, true, don't shoot the messenger. As against this building here on the right hand side here, guys, this is the most historical and political significant building in the land. It is of course our famous GPO, the General Post Office, where of course history was made in 1916 when it was taken over as the headquarters to the Rising by Patrick Pearse's brother Willie and 12 of the leaders. Own land, even a horse again. Such were the penal laws at the time. Now we're crossing over a Connor Bridge, also known as the Square Bridge because it is dividing Dublin north and south. We are now on the south side of Dublin, so hang on to your passport. This is Dare Street, named after. Feel that way when we hear an invite to a wedding either. Oh, we all hate the invite, don't we? Oh no. Shit, we have to go to this wedding. Oh, for God's sake. And who are we going to sit beside? That's the main thing, isn't it? Oh my God. I've seen these people ages haven't talked. Yeah, it's all about the money as well, isn't it? ഈ കെട്ടിടം നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇതിന് കാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റുമായിട്ട് ചെറിയൊരു സാമ്യം എനിക്ക് തോന്നി. Two former graduates. On the left is Edmund Burke, former statesman and politician, and beside him Oliver Goldsmith, the poet. Now just behind the railings here on the left you have the provost. ഇനി നമ്മൾ ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ലിൻ സിറ്റിയിലെ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ്. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് സൂ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. It's not a great name for a natural history museum, the Dead Zoo. Anyway, here for number 6 now. No? Okay. Now we're past some Dublin buildings. Here on the right, the doors open there to the Attorney General's office. This is the Gaelic term for chieftain or leader, or as you might know as Prime Minister. Said man at the moment, of course, is Leo Varadkar. The less said about him, the better. And now on the left here, we have the lovely 5-star Marion Hotel. There's been a hotel on this site for quite some time, but it's the most. I tell you what, guys, we're going to slow down here because ഈ ബസ് യാത്രയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ മുഴുവൻ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. It's the only double door in Georgia, Dublin, splits in half, and this is actually the Embassy of Peru. Do you see it here on the right? I want you to check out the guard dog here at number 44. Would you look in the window of that guard dog there? Imagine seeing him at 3 o'clock in the morning with 10 points of Guinness on you. Wouldn't you SH1T yourself? Oh my God. And we've had many guests staying there over the years. We've had Bill Clinton, Grace Kelly, the actress Grand Western. We've had Clint Eastwood, Aaron McCarty, and this brings up to stop number 7, guys. This is the big one here for the പൊതുവെ അയർലൻഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്നേക്ക് ഫ്രീ ലാൻഡ് എന്നാണ്.
അതിന് കാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയാണ് സെൻറ്റ് പാട്രിക്സ്. അപ്പോൾ സെൻറ്റ് പാട്രിക്സിൻ്റെ പേരിലാണ് സെൻറ്റ് പാട്രിക്സിൻ്റെ ഒരുപാട് ചർച്ചുകൾ നമുക്ക് അയർലൻഡിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. How's that, guys? This week get picked up again there if you continue on in the same direction. This is where you go. You can tell I'm a biker, can't you? This is now St. Patrick's, my friends, on the left-hand side here. Officially the National Cathedral of the Anglican Church of Ireland, and officially opened on the 17th of March, Paddy's Day, my day, 1191. Now, to be honest with you, I think I was conceived. Now, again, this was restored in 1800s, this time sponsored by Sir Benjamin Lee Guinness. There he is on the left, sitting on his throne inside the railings there, looking quite serious too, isn't he? I think he just got the bill for the restoration. Now, come on down, my little sinners. Repent, repent, repent. Beg for forgiveness from the sins you're going to commit later. Get your credit in now. Anybody here for this one? No? You're staying there, right? I tell you what, behind the church there, you can see there's a graveyard there. That graveyard on the left is famous for the grave of the inventor of the crossword. Now, he's very easy to find. He's 3 across, 4 down. You can't miss it. Oh, I know you want to smack my bald head. I know you do. I know. And let me just be straight with you. I'm a living example of if you wish for something hard enough, you'll get it. I hate it as a kid. Can't be fake on my just over the right shoulder there, by the way, guys. You'll see this. ഇനി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അയർലൻഡിലെ തന്നെ വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലോക പ്രശസ്തവുമായ ഒരു ബ്രാൻഡും കൂടിയാണ് ദ ഗിന്നസ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റോർ റൂമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഗിന്നസ് ബിയർ അയർലൻഡിൽ വ്യാപകമായി വിറ്റഴിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ബ്രാൻഡാണ്. Guinness had their own rail network, bringing those kegs to the ports we sent worldwide. And of course they had their own horse and carts too, bringing the barrels to local pubs. നമുക്ക് ഗിന്നസിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കുകൾ കൂടി ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ടാലും ഒട്ടനവധി ടാങ്കുകൾ ഇതിലുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ തന്നെ വലിയ പാർക്കായിട്ടുള്ള ഫീനിക്സ് പാർക്കിലേക്ക് വന്നേക്കുവാണ് കേട്ടോ. സമയപരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ടും കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ പോകാനുള്ളത് കൊണ്ടും വണ്ടി ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് സാധാരണ പതിവ്. ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഡബ്ലിൻ സൂവും സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. The man who defeated Napoleon in the Battle of Waterloo in 1815. This is erected, of course, a couple of years later in his honour. If you look up the steps, you see the metal plaques depict the Duke's battle scenes. It's actually melted down round all day, fucking long. Enough? Yeah, me too. That's for all the children on board. My little Van Trapp family up there, the Boston Van Trapp. And for all the children and all of us, especially the drive. The second gas lamp here on the left, opposite the obelisk on the right. Outside the People's Gardens here on the left. ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. യാത്രയുടെ അവസാനം എന്നോളം മഴയും പെയ്തിറങ്ങി. അപ്പർ ഡെക്കിലായിരുന്ന ഞാൻ മെല്ലെ നനഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. താഴെ ബസ്സിന്റെ മുൻവശത്തായി പോകുന്ന കുറച്ച് ട്രാഫിക് വീഡിയോ പകർന്നു. അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ. ബസ് മെല്ലെ വീണ്ടും റോഡിലേക്ക് നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. This house was also used to make the film The Dead, directed by John Huston, American director, Sarah his daughter Angelica.
So it's the last short story in his book Dubliners, Dead End. Now, the shorts and feck all outside. I've been saved. I'll just wait for rain to pass now. Oh, I can't leave my steps. I can't leave my steps. Just 5 minutes. 5 minutes. It's nearly as bad as these people walking dogs with jackets on. Do you ever see these people walking the dogs with these little furry jackets on? I mean, do you not realise dogs are born with jackets? Seriously. Right up here, guys. You can see the modern building over here to the right. This is Dublin Civic Offices where Dublin City Council reside. A lot of controversy surrounding that building. It's worst built. Why? Because underneath there, when you first start digging with the foundation, they found the largest Viking settlement outside of Scandinavia, Little Old Dome. They found everything underneath there, from the longboats to the skeletal remains of. നിക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് ബസ് മെല്ലെ സൈഡിലേക്കാക്കി ഞാനും മുന്നിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി അറിയിച്ചു. നല്ല മഴയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക, തിരിച്ച് നേരെ ന്യൂറിയിലേക്ക് പോവുക, അതാണ് ലക്ഷ്യം. 1:30-ക്കുള്ള ട്രെയിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്തുക എന്നുള്ളതായി ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം. മഴ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ ആകെക്കൂടി തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു വന്നു. ഇനി നിങ്ങളോടായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, സംഭാവനകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടികൾ ഗംഭീരമാകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി മാത്രമേ ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള നല്ല വളർച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് സഹായമാകൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പോരായ്മകൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.